Jadi, selamat datang kelas bahasa Inggeris pertama dengan cikgu. Nama cikgu Abdul Rahman ya. Banyak banyak student panggil Mr. Rahman sahaja. So you can call me that, insyaAllah. Dan during this 1 hour, dalam kelas 1 jam ini, insyaAllah kita akan discuss the questions that you will see in SPM. Ya, soalan-soalan, jenis-jenis soalan yang kamu akan nampak dalam SPM dan cara-cara untuk menjawab. So, kita ada masa 1 jam sahaja. So, I'm going to go very quickly. Apa yang cikgu expect from my students dan apa yang kamu perlu buat lah. So, first of all, make sure that you have your own copy. Ya, make sure kamu ada salinan sendiri, nota yang cikgu akan bagi untuk setiap kelas, setiap minggu. Make sure kamu ada kamu punya sendiri, and make sure that you are able to make your own notes. Ya, pastikan kamu boleh buat nota-nota dan buat jawapan-jawapan kamu sendiri dalam kertas masing-masing. And sebab ini ialah English, kadang-kadang kamu akan jumpa perkataan-perkataan baru yang kamu tak tahu. Kadang-kadang kamu akan jumpa perkataan-perkataan yang kamu tak pernah dengar. When that happens, usually cikgu akan bagilah maksud dia, apa maksud dia. Dan when that happens, your job is to jot down apa maksud perkataan tu. Right? Because of the short amount of time we have, ya, kita ada masa 1 jam saja. Cikgu tak ada masa untuk tanya seorang-seorang faham ke tidak, faham ke tidak, faham ke tidak, ya, no, ya. Masing-masing I'm expecting my students to act like young adults lah, kan? Bukannya budak-budak lagi kan? Young adults already. So make sure that you are responsible for your own studies. So now suka cikgu ingatkan, make sure kamu tulis your full name, nama penuh, and then nombor telefon, and then nama sekolah dekat dalam in-call messages. Itu akan jadi kamu punya kehadirannya untuk malam ini. And lagi sekali, cikgu minta kalau student yang boleh turn on camera, turn on camera. Kalau student yang boleh turn on microphone, turn on microphone, ya. Satu kelas yang senyap aja, I don't like it. Cikgu tak suka kelas yang senyap aja. No, dia kena ada discussion. Ya, when you're talking about language, dia kena ada discussion. So cikgu minta student yang boleh turn on camera, turn on camera. Kalau student yang boleh turn on microphone, turn on microphone. Right? So the first part of your SPM paper, ya, bahagian pertama of your SPM paper is reading comprehension, ya. That is to say multiple choice question based on stimuli. Multiple choice questions based on stimuli. Dan apa maksudnya soalan jadi macam tu? That means, okay, kita tengok contoh yang cikgu tengah present ni. Kalau ada student yang tak boleh nampak, kalau ada terlalu kecil, minta beritahu. That means each question ada dia punya stimulus dia, dan kita kena baca dan kita kena faham the stimulus before you answer the question. Okay, before kita start, I want to impress one very very big thing, ya. Dan perlahan sangat, macam mana perlahan sangat tu? Testing, 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Student lain ada masalah yang sama ke? Tak, cikgu. Boleh dengar, ya? Tak ada. So boleh dengar ke tidak? Boleh. Boleh, ya? Alright, very good. Yang cikgu tengah present tu nampak tak? Nampak, cikgu. Alright. So Mira, maybe check your machine punya audio output kot. Kan, mana dah tahu volume belah kamu rendah sangat ke, ya? Alright. So kelas, katalah kamu tengah duduk for your SPM, kan? You are sitting for your SPM.
kamu dah ada your stationery to one side, your IC, your examination slip kan. And then you dah minum air dah baca doa, bismillah, whatever lah kan. Apa-apa saja yang kamu perlu buat, apa yang kamu boleh buat sebelum exam. And then the examiner akan datang, dia akan letak kertas tu terbalik on your table supaya kosong aja kan, you nampak kan. And then dia akan minta kamu buka kertas soalan, so kamu pun terbalikkan that piece of paper, kamu tengok kertas, kamu buka the first page. And then bila kamu buka the first page, kamu nampak dia punya the first page of your question. Waktu tu kamu buat apa? What is the very first thing that you do when you get your exam question paper? Apa dia? The first thing that you do. Ada volunteer? The very first thing. Read question. Okay. Baca doa atau baca soalan, okay. Lagi? Ada jawapan lain? Jawab aja. Kalau salah, salah lah. Ini bukannya SPM. Kamu salah tak apa, cari kata kunci, okay? Tak apa, jawab je. Semak soalan. Okay, let me tell you ya. The first thing that you must do apabila kamu apabila kamu dapat kamu tak tulis nama dekat kertas soalan tu je, kamu tulis nama dekat slip jawapan kamu tu nanti. Tapi let me tell you, the first thing yang kamu perlu buat ialah baca arahan. The first thing that you must understand is the instructions. Arahan terlebih dahulu. Ya, sentiasa baca arahan terlebih dahulu. Fahami arahan terlebih dahulu, ya. Because salah satu daripada sumber di mana student-student kamu hilang markah percuma je ialah kamu jawab soalan tanpa baca arahan. Now, untuk soalan objektif tak susah sebab kamu cuma perlu isi tempat kosong je kan. Kamu isi kamu jawab soalan and then dekat mana kamu dekat slip jawapan tu kamu tandakan tu, tak masalah, no problem. Tapi dekat dalam bahagian subjektif nanti ya, sangat-sangat penting untuk kamu baca arahan. So first of all, jom kita tengok arahan dia terlebih dahulu. Arahan dia kata, read the text carefully. In each question, choose the best answer A, B or C. Okay, jadi format ini dia tak buat sebiji macam SPM, tetapi sebab dalam SPM dia A, B, C, D ya, tetapi dia punya format soalan dia sendiri tu sama, iaitu ada stimulus dalam bentuk-bentuk media, sama ada macam ni. Contohnya yang ni ialah email ataupun surat kan. And then baru kamu baca soalan. And then baru kamu tengok jawapan. So, by understanding the instructions first, apabila kamu baca dan fahami arahan terlebih dahulu, baru kamu tahu, oh soalan ni nak apa. Dan lagi satu sebab kenapa kamu patut jawab soalan kamu patut baca soalan terlebih dahulu ialah kadang-kadang soalan tu akan bagi clue ya. Contoh yang cikgu boleh bagi dekat sini paling senang sekali ialah dalam writing kan. Dalam bahagian writing kamu, ya, tengok ni. Question 1, you receive an email who will be joining teacher training college soon. Now write an email to your friend in about 80 words. Jadi dekat arahan ni dah bagi tahu dah, tulis satu email kepada kawan kamu dalam lebih kurang 80 patah perkataan. So daripada arahan tu dia dah bagi tahu dah kamu nak buat apa. Dia dah ada clue dah dekat situ. Dia dah bagi tahu dah, write an email, write a report, write a story, write an essay about apa. So daripada situ kamu boleh dapat clue untuk apa yang kamu perlu jawab. Tapi student yang tidak baca arahan, terus tengok soalan saja,
dia akan miss that one very important clue. So remember, first step, arahan terlebih dahulu. Instructions first. Okay. Now, question number 1, dear editor, I think we should take a serious look at the illegal wildlife trade in our country, including the sale of exotic meat on social media sites. The authorities should press for heavy penalties on those found guilty of being involved in such activities. I know wildlife-related transactions are not prevented online, but I urge the authorities to follow laws and regulations by concerned citizen. Okay, jadi ini ialah satu surat kepada editor, mungkin untuk surat khabar ke kan. Dulu surat khabar ada bahagian surat kepada editor, bahagian editorial, dan ini salah satu daripada contohnya lah, dan dia cerita tentang illegal wildlife trade, especially sale of exotic meat on social media. So apabila kamu baca, apabila kamu diberi stimulus seperti ini, it is very important, macam yang ada seorang kawan kamu cakap tadi, is to look for the key points in that particular stimulus. Serious look at illegal wildlife trade. Apa maksud illegal wildlife trade? Apa namanya? Jual beli haiwan liar ya. Jual beli haiwan liar yang tak sah, tidak mengikut undang-undang. Including the sale of exotic meat, on social media sites. Okay. At your level, we've already gone through part 1 and 2. Which one? This one. Part 1 and part 2. Which one is part 2? Is this one part 2? Is this correct? Kamu dah buat? Bila kamu buat ya? Can someone else confirm kamu dah buat? Which Cikgu Hafizul? I see. So that means you're going to do this one, part 3. Yes? Boleh tak? Ada student lain confirm? Rasanya dah buat dah. Alright. Okay, that means kita akan, that means we are going to start with part 3 lah. Jadi cikgu harap kamu adalah kamu dah ada jawapan and the solution untuk parts 1 and part 2 ya. Now, as I was going to say, cikgu Bu nak cakap tadi, for your level, untuk SPM level, it is not enough for you to say this is the answer, this is the answer, this is the answer. Jawapan dia ialah mana? A, B, C, D. Tak cukup. It is expected for students of your level to say why. Kenapa bahagian jawapan dia macam itu. So, untuk part 3 ni, the reading of longer texts, the instructions say you're going to read an extract from a magazine. For questions 1 to 8, choose the correct answer, A, B, C, or D. Okay, so very simple, straightforward. Dia cerita tentang oil spill. An oil spill is the release of a liquid petroleum hydrocarbon into the sea or coastal waters. It can be due to releases of crude oil from tankers, offshore platforms, drilling rigs, as well as spills of refined petroleum products, such as gasoline or diesel, and their byproducts, heavier fuels used by large ships, such as bunker fuel, or the spill of any oily refuse or waste oil. Jadi, the text is about
at least dia punya first paragraph cerita tentang apa? Cerita tentang definition of oil spill, ya, the definition of oil spill. So itu ialah cara kamu cari apa, what is that particular particular paragraph is trying to say. Ya, sangat-sangat penting untuk kamu baca very quickly and then extract. Oh, paragraph ni cerita pasal apa sebenarnya? Dia walaupun ada banyak big words kan, petroleum, hydrocarbon, ya, crude oil, offshore platform, etc. Tetapi sangat-sangat penting untuk kamu baca this thing as a whole and then extract apa benda ni. So, first paragraph is definition of oil spill. Definition of oil spill. And then, more often, it is the consumers of oil, not the ships that transport it, who are responsible for most of what finds its way into the ocean. For example, oil runoff from cars and trucks is increasing in coastal areas. Rivers are being polluted. Other sources of oil from human activities. Jadi, the second paragraph, cerita tentang apa? The second paragraph is talking about causes of oil pollution. In brackets, consumer sources. So the second paragraph cerita tentang the causes of oil pollution coming from consumers. What is consumers? Apa maksud consumer, kelas? Pengguna. Yeah, consumer is pengguna. That means orang yang membeli dan menggunakan. Ya, consumer is pengguna, orang yang membeli dan menggunakan. And then number 3, have already proven to have great impact on ecosystems, much more damaging at sea than on land, kills animals, caused by either physical nature or by its chemical components. So this one, negative effects of oil pollution. Oops, negative effects. Okay. The animals and plants most at risk are those who come into contact with contaminated sea surface. In coastal areas such as turtles are most vulnerable. Okay, and then paragraph number 4, dia cerita tentang which animals are at most risk and how they are at risk. So what I'm doing right now, apa yang cikgu tengah buat sekarang ni ialah cikgu baca very quickly, kan, taking key points like what we did just now. Kita ambil key point from each sentence and then kita summarize that whole paragraph into one very simple idea. And kenapa kita perlu buat benda ni is so that nanti apabila kita baca question ni minta apa, then kita boleh tengok balik, oh, very quickly, sebenarnya dia punya jawapan dia ada dekat mana. If not, untuk setiap soalan kamu akan perlu baca balik daripada mula sampailah dekat mana point jawapan tu. So antara sebab yang kenapa student stress sangat in SPM is because because of the time constraint. Betul tak kan? Dia punya kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Kamu baru tengok jam, oh dah 5 minit. Kamu jawab 2-3 soalan, tengok, oh dah 15 minit. Then
it becomes very, very stressful. It becomes very, very stressful. Jadi when you do it like this, walaupun nampak macam kita ambil masa sedikit untuk buat benda ni, tetapi when it comes to actually answering the questions, it will save you a lot of time. Kamu akan jimat banyak masa when you answer your questions like this, insyaAllah. Oil spills also have a major serious economic impact. In most cases, such damage is temporary. If substantial quantities of floating or surplus oils are drawn through intakes, resulting in damages, requiring a reduction in output or total shutdown. Damage can also include pollution of water resources and contamination of the soil. Jadi, this particular paragraph dia cerita pasal apa? This particular paragraph dia cerita tentang negative effects on economy. And then cleanup and recovery is difficult depending on manufacturers. Spills may take weeks, months, or even years. Marine life is also affected by cleanup. Okay, and then this one. Cleanup process and difficulties. Okay, now kita sudah rumuskan, what we did was kita rumuskan setiap perenggan. Setiap perenggan apa dia punya cerita dia. Okay, perenggan 1, definition of oil spill. Apa maksud oil spill itu? Datang daripada mana? Contoh-contohnya daripada mana? Paragraph number 2, causes of oil pollution by the consumer, daripada pengguna. Macam mana pengguna cause oil pollution? Because apabila kita cerita tentang oil pollution, most of the time kita fikir tentang kapal yang terbalik and all that. Tetapi sebenarnya most of the oil pollution is caused by consumers. And then negative effects of oil pollution. Okay, yang ini kita boleh detailkan lagi on ecosystem. And then number 4 ialah which animals are most at risk. Paragraph number 5, negative effects, and then paragraph number 6, cleanup process and difficulties. Okay. When we have done that, apabila kita dah buat the summary of each paragraph, kita tengok kepada questions. Okay, in paragraph 1, how does the writer define oil spills? Okay, how does the writer define oil spills? The extinction of marine life, the damage done to the ecosystem, the release of gasoline, and the discharge of liquid petroleum hydrocarbon. This one, very, very simple. What is the answer, rasanya? Number 1. Class. D. Okay, kenapa jawab D? Why D? Remember, at your level, it is not enough for you to answer A, B, C, D. Tak cukup. You have to be sure, kena pasti dan pasti jawapan kamu itu betul atau tidak. So why? Why D? Got it from the first sentence. An oil spill is the release of, okay, jadi because first of all, soalan dia minta define. Kan? The question dia minta define. And then, when you define something, you use the word is. Itu saja bukti yang kamu perlukan. Tetapi, kebolehan kamu untuk kata, okay, saya jawab ini sebab ini. Itu yang membezakan student yang
teka dengan student yang pasti jawapan dia. And I want all of you, kamu semua ni, menjadi student yang boleh kata saya jawab D sebab apa. Saya jawab B sebab apa. Kenapa A salah? Kenapa B betul? Kenapa C betul? Kenapa D salah? So on and so forth. Yeah, the ability to think. Yeah, the ability to think creatively is very, very important. Okay, so the answer is D because dia minta definition. Dan definition dah tulis dah dekat sini. Okay. Number 2, in paragraph 2, the following activities by consumers of oil cause oil spills, except release of wastewater, improper disposal, oil runoff, and distribution of gas and oil through gas and oil pipelines. Okay, jom kita cari yang mana satu. Dia kata ada, dia punya keyword dekat dalam question ni ialah except, ya, kecuali. Which means yang mana satu bukan caused by consumers. Let's see. Release of wastewater into rivers. Ada tak? Rivers are being polluted by oil in wastewater. Okay, so A betul. Improper disposal of petroleum products. Petroleum products. Ada ke tak ada? Let's see. Improper disposal of petroleum products. Okay, ada. B. And then C, oil runoff from cars and trucks. Ada kan? Oil runoffs. And then D, distribution of gas and oil through gas and oil pipelines. Ada tak dekat dalam paragraph tu? So, number 2, which one is the answer? Class? Why D? Come on class, ada 50 something, ada 50 lebih of you in here. Why D? Because it is not stated in the paragraph. Sebab tak ada dalam paragraph kan? Dia kata in paragraph 2. Ada tak? Can another student give me a different answer? Ada tak? Ada lagi satu sebab kenapa D itu salah. Come on, kelas. Kalau kamu nak salah, kamu salah dalam kelas lah. Patut kamu nak buat salah pun. Kalau kamu tak salah dalam kelas, kamu akan salah dalam SPM. Kalau kamu salah dalam kelas, tak ada orang akan kata apa pun. Yeah, always remember that. Salah dalam kelas is not a problem. So, ada tak? So, kamu tengok, dia kata the following activities by consumers. By consumers, oleh pengguna. Sedangkan D kata distribution of gas and oil through gas and oil pipelines. So, consumers ke yang take control of gas and oil pipelines? Ada kaitan dengan consumer tak? Pipeline gas and oil. Tak ya, not at all. Tak langsung. Ya, gas and oil ini tanggungjawab government and the companies. Jadi ini bukannya consumer punya activity. Clear? In SPM, you cannot expect untuk dapat help macam in paragraph 2 ni. Kalau benda tu tak ada,
Kalau benda tu tak ada, you have to think creatively and critically. Kenapa jawapan D bukannya consumer? So, the answer is because the distribution of gas and oil through gas and oil pipelines is not about consumers. Ya, fikir. Jangan malas fikir. And also, suka cikgu ingatkan lagi sekali, cuba je jawab. Kalau rasa macam boleh teka jawapan, teka je. Dalam kelas, tak ada masalah. Kalau salah pun kalau masalah lah kan. In paragraph 3, how does the writer describe the impact of oil spills on the ecosystem? In paragraph 3, negative effect of oil pollution on the ecosystem. It only kills marine life. Yes or no? Why not? A, betul ke salah? Kelas? Betul, sir. Betul. It only kills marine life. Pay attention kepada perkataan only. Kamu tengok ayat kedua, dia kata they are generally much more damaging at sea No, than sir. on land. No, ya. Because dia kata generally, ya. Generally ni dan only perkataan yang sangat-sangat lain. Generally maksudnya biasanya. Biasanya. Tetapi sebab ada only dekat sini, maka dia salah. Kalau dia kata it generally kills marine life, betul. Tetapi sebab dia kata only kills marine life. So, A salah. B, it damages the habitat of sea birds and mammals. Yes or no? Cikgu kecilkan sikit benda ni. Kecil sangat lah pula. 150. Boleh nampak tak? B, it damages the habitat of seabirds and mammals. Yes or no? No. Why not? Kenapa no? Ya, mesti ada sebab kan kamu jawab no kan? There must be a reason kenapa kau kata-kata no. Why not? Because it is not in the paragraph. Yes. Not in the paragraph. Awak baca. Kan, it is not in the paragraph. Yeah, there's a lot of people. Cikgu pun dah mula lagi lah. Okay, C. The physical nature of the oil causes more damage. The physical nature of the oil. Yes or no? The physical nature of the oil causes more damage. Yes or no? No. Why not? No. Why not? Defend your answer. Pertahankan jawapan kamu. Bagaimana in paragraph 3 membuktikan C is not the answer?
Atas sekali. They are generally much more damaged at sea. Okay. Dia punya keyword untuk C ini ialah physical nature. Physical nature. Ada tak dekat dalam paragraf tu? Physical nature. Ada kan? Cuba cari yang itu. Ada. Ada kan? Dekat ayat yang terakhir sekali ya. The effects on oil on marine life are caused by either the physical nature or by its chemical components. Either the physical nature or by its chemical components. Okay, jadi bila ada perkataan either or, ya, bila ada perkataan either or, maksudnya atau. Ya, either or ini maksudnya atau. So, tak ada satu yang lebih penting daripada yang lagi satu. And so, C salah because dia kata physical nature causes more damage. Sedangkan dalam paragraf dia kata either by physical damage or by chemical components. That is why C salah. And then D, it causes more damage to the sea as it covers the surface of the water. Now this one, dia punya word dia ialah more damage, dan dekat dalam paragraph 3 dia dah tulis More dia dekat damage. situ much more damaging at sea. sea. Yeah, and so the answer for number 3 is D. D. Okay. So, kamu dah mula nampak belum cara untuk menjawab soalan, especially soalan SPM? Nampak tak? Yeah, that is how you answer questions. Tak cukup untuk kamu tahu kenapa jawapan, tak cukup untuk kamu tahu jawapan kamu tu betul. Ya, sangat-sangat penting untuk kamu tahu kenapa jawapan kamu itu betul. Ya, in doing that sebenarnya kamu sedang melatih, ya, you are training your ability to think and untuk expand on your ideas. Macam mana kamu nak expand and communicate your ideas. Dan ini especially important dekat dalam komponen-komponen writing, komponen-komponen speaking kamu nanti. Okay, in paragraph 4, marine mammals and reptiles are in danger because of their need to, okay, in paragraph 4, marine mammals and reptiles. Okay, first of all, sebelum kita pergi ke jawapan untuk soalan nombor 4, kelas, apabila dikata marine, apabila perkataan marine keluar, Nampak. kamu fikir apa? Apa yang kamu terbayang apabila muncul perkataan marine? Hidupan laut. Ya, dia ialah benda yang di dalam laut, marine mammals and reptiles. Jadi apabila marine mammals and reptiles, maksudnya mamalia-mamalia dan reptilia-reptilia yang tinggal di laut. Daripada situ saja sebenarnya kamu dah boleh dapat dah kenapa, apa jawapannya untuk soalan nombor 4 ni. Kan? Ada tak student yang boleh bagi tahu kat cikgu tanpa perlu tengok paragraf pun? C. Kenapa oil spill ni bahaya untuk mamalia dan reptilia yang ada dekat dalam laut? Kenapa bahaya? Come on. Mamalia dan reptilia. Kenapa mamalia dan reptilia specifically? Apa beza dia dengan benda yang bukan mamalia dan bukan reptilia? Jawab je kelas. Salah-salah lah. Kenapa dia tak termasukkan ikan dekat dalam tu? Why is marine fish bukan sebahagian daripada soalan tu? Come on. Think. Sebab mamalia dan reptilia perlu apa?
Surface to breathe. They need to because they need to breathe. Mereka perlu bernafas. Nafas. Ya, mereka bukan macam ikan. Ya, ikan boleh lalu guna dia punya insang sahaja dah boleh bernafas dah. Tetapi mamalia dan reptilia perlukan udara. And so apabila mereka perlukan udara, mereka akan pergi ke surface, kan? Surface Mereka akan pergi ke permukaan. Dan apabila ada oil spill, apabila ada tumpahan minyak, maka minyak tu ada dekat mana? Dekat Permukaan. surface, dekat permukaan. And so number 4, the answer is C. Dan kita boleh dapat hanya dengan baca konteks soalan sahaja. Jadi apabila kita dah latih kebolehan kita untuk berfikir, kita tengok, oh, marine mammal and reptile. Kenapa dia kata marine mammal and reptile? Sebab they need to surface to breathe. Breathe. Okay, number 5, the following are effects of oil spill on coastal activities, except. Okay, jadi dia kata effects of oil spill on coastal activities. Make humans sick, destroy crops, closure of company, and disable industries from getting clean seawater for their daily operations. Okay, so dekat dalam nombor 5, dia tak beritahu daripada paragraf mana. Tetapi because kita dah buat dah apa summary untuk setiap paragraf itu, maka kita boleh tahu bahawa sebenarnya dia nak minta information daripada paragraph 5, which are the negative effects of oil spills on the economy. Ya, dekat situ kita nampak bahawa it can make humans sick. Ada tak dekat dalam tu? See, supply clean water, blah 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 blah. Ada tak? Make humans sick. Paragraf 5 last sentence. To the health Last of sentence. the human body itself. Okay, this causes damage to vegetation, livestock, and therefore to the health of the human body itself. Okay, so number 1 is correct. B, it can destroy crops and animals in farms. Korang dekat situ kan, vegetation and livestock. Vegetation ialah crops, livestock ialah animals. C, cause the closure of the companies for damaged products. Ada ke? Damaged products. Industry that rely Ada tak? Ada tak cerita tentang produk dekat sini? Tak ada ya? Tak ada. And then disable industries from getting clean sea water for their daily operations. Ya, kamu cari daily operation dekat sini, and then for their normal operation dekat sini. Kan? Jadi dekat situ kamu dah jumpa dah. Which one is the answer? And so number 5 is C. C. Yeah, number 5 is C. Okay. Number 6, why is it difficult to recover from an oil spill? Kenapa susah? Why is it difficult to recover from an oil spill? A vast area of the ocean is covered in oil. Ships transport bunker oil on a daily basis. Physical properties of oil creates nuisance and hazardous conditions. Fishes may be at greater risk due to exposure to dispersed or dissolved oil. Cleanup and recovery is difficult and depends on many factors, including type of oil, temperature of the water, type of shores and beaches involved.
Jadi soalan dia specifically minta difficult to recover from. Question dia minta specifically difficult to recover from. Bila dia kata recover, when the questions kata recover, what does that mean? Bila soalan tu kata dah recover, what does that tell you? What does that mean? Adakah the damage is still there? Is the damage still there? Kerosakan tu masih ada lagi tak dekat situ? No. No, ya. Bila dia kata recover, that means that the damage is already fixed. Maksudnya oil spill itu sudah pun dibersihkan. That is why dia kata recover dekat sini. Ya. Pay close attention kepada word choice of the question. Bila dia kata recover, that means that the oil spill is no longer there. And so, A, B, C dengan D, yang mana satu berkaitan dengan oil spill yang sudah diselesaikan, yang sudah dibersihkan. A kata, a vast area of the ocean is covered in oil. A betul ke salah? A salah because dia kata is a vast area of the ocean is covered in oil, sedangkan kita dah kata bahawa recover itu menunjukkan the oil spill has already been fixed. Ya, tumpahan minyak itu sudah pun dibersihkan. Maka A salah. B, ships transport bunker oil on a daily basis. Ya, kapal-kapal transport bunker oil, ya, membawa bunker oil. Bunker oil ni apa dia ya, cikgu tak tahu. Heavier fuels used by large ships. Jadi bunker oil ni ialah sejenis minyak yang digunakan oleh kapal-kapal besar. Okay, jadi ships transport bunker oil on a daily basis. Okay. Tak ada kaitan dengan recovery. Recover. Physical properties of oil creates nuisance and hazardous conditions. Okay, jadi lagi sekali C sama juga dengan A, dia cerita tentang apabila tumpahan itu masih ada. Yeah. Jadi C pun salah, tetapi D, fishes may be at greater risk due to exposure to dispersed or dissolved oil. Jadi kenapa kita discuss kat sini sahaja? Sebab dekat dalam petikan ni tak ada, dia tak tulis benda tu. So this one it is required for you to think the answer for yourself. Soalan jenis macam ni ialah soalan yang memerlukan kamu berfikir sendiri. Fishes may be at greater risk due to exposure to dispersed or dissolved oil. Jadi dia kata ikan-ikan mungkin dalam risiko yang lebih besar kerana kerana dia terdedah kepada minyak yang sudah pun disperse, ditebarkan or dissolve ataupun sudah dicairkan. Okay. Jadi apabila berlaku tumpahan minyak, dia punya cara diselesaikan dia ialah first kali sama ada mereka macam nak cakap ya, dia cairkan minyak tu sampai dia dah tak jadi minyak lah. Itu ialah disperse. Dissolve ini ialah apabila dia tabur sesuatu dalam minyak tu supaya dia jadi physical. Dia jadi dalam bentuk fizikal. Itu ialah dissolve. Tetapi masalah dia ialah benda-benda yang dia buat kepada minyak itu, walaupun dekat surface dah tak ada, maka dia pun minyak tu pergi mana? Minyak tu pergi ke dalam laut itu sendiri. Jadi sebenarnya the answer for number 6 is D because
D sahaja yang cerita tentang apa yang jadi selepas. Ya, selepas oil spill itu dibersihkan. And so, the recovery from the oil spill ini dia punya negative result. Ya, cikgu harap kamu boleh faham ya. Yang ni kena ada exposure sikit lah kan. Kalau orang tu tak tahu langsung tentang tumpahan minyak, tak tahu langsung apa yang nak jadi apabila minyak itu tumpah dan macam mana nak bersihkan, susahlah dia nak jawab soalan tu. Right, number 7. How does the writer feel about the cleanup and recovery from an oil spill in the last paragraph? Writer rasa macam mana? Kat sini sebenarnya dah tulis dah kat situ kan, cleanup and recovery is difficult. Dia punya keyword dia dekat sini ialah difficult and depends on many factors. Itu dia punya feeling dia. So, dia punya jawapan dia, A. Oil spills take weeks to happen. To happen. Berminggu baru jadi. A salah betul? Betul salah? A, yes or no? Berminggu, I think. Yeah, because dia kata happen. Bukannya to clean. So, because dia kata to happen instead of to clean, the A is wrong. A salah. Salah. B, it needs law enforcement to reduce oil spills. Ada tak disebut tentang law enforcement dekat dalam paragraph last tu? No. No, ya. So actually dia tak sebut law enforcement in the whole thing. So B salah. C, it affects marine life and habitats in terms of physical damage. Dia sebut benda ni tapi dia tak sebut dekat dalam last paragraph. And then D, it depends on many factors. Ya, daripada situ kita dah nampak dah dekat situ, kan? Yeah, so the answer is D. D. Number 8, what is the objective of the writer writing this article? Okay, objective. Kenapa? A, to remind us the aftermath of oil spills. B, to tell us the process of oil spill cleanup. C, to show the importance of oil spill cleaning. And D, to not pollute the shores and beaches with oil spill. Kamu rasa mana kelas? A, B, C, or D? Jadi soalan-soalan macam ni, the objective of the writer, soalan macam ni sangat-sangat popular, in both PMR and SPM. Very, very popular. Dan kenapa dia popular? It is because, especially kalau cara dia tulis jawapan tu kena, sangat susah untuk kamu fikir yang mana satu betul, mana satu salah. So first of all, kita tengok yang mana satu kita rasa salah. B, to tell us the process of oil spill cleanup. Ada tak dia kata tentang macam mana dia bersihkan? In the whole paragraph, in the whole essay, ada tak dia tulis macam mana? How? Tak ya. Dia tak ada tulis sikit pun tentang how. So B salah. C, to show the importance of oil spill cleaning. Dia sentuh oil spill cleaning dekat dalam final paragraph sahaja. And so C salah. D, to not pollute the shores and beaches with oil spill. Dia tak cerita tentang the pollution of shores and beaches. Dia cerita tentang the pollution of the sea, the sea itself. So C, D pun salah. And so the answer is A. A. To remind us the aftermath of oil spill. Jadi itu satu lagi cara untuk kamu jawab soalan dengan pasti, ialah apabila kamu kata okay, B, C dengan D salah, and so the answer is A. Kenapa? Why is the answer A? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf cerita tentang effects sahaja. 1, introduction. 2, causes. 3, 4 and 5 cerita tentang effects. And then 6 ialah clean up process. And so the answer is A. Alright, so kita ada masa sikit lagi. Suka cikgu ingatkan untuk kamu
tulis your full name, your phone number and your school name in the in-call messages. Ya, alright. So, sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak I want to bukan remind, I want to inform I want to inform all of you that kalau kelas cikgu is a little bit too fast, tolong beritahu, please tell me, kita ada masa 1 jam saja, so memang cikgu akan go. Tapi kalau laju sangat sampai kamu tak faham, tak payah kan. So please tell me sama ada sekarang ataupun nanti. You can find my phone number dekat dalam group DAJ online itu. Feel free to contact me if you have any questions. Kalau nak beritahu cikgu ajar cepat sangat lah, ataupun cikgu ajar lambat sangat lah, kan. So please inform me. Dan we will continue our class next week, insyaAllah. So before I end this class, ada any questions ke? No. No? Alright. So in my classes, cikgu cakap sekali cikgu akan ajar mostly cara-cara untuk menjawab soalan. So kadang-kadang kita akan skip certain parts ataupun kita akan repeat certain parts, dan most of all sangat-sangat penting untuk keep in mind that at your level, at SPM level, dia kena sentiasa berfikir your brain must always be moving, always. Ask why. Kenapa jawapan dia yang ini? Kenapa jawapan dia bukan yang ini? Ask why. Bila kamu dah biasakan diri kamu ask why, kamu akan jawab soalan dengan betul dan kamu akan jawab soalan dengan confident. Yang penting sekali ialah confident tu, kan? Sebab kamu ada masa sikit je dekat dalam exam tu, je tak? Alright. Jadi kita akan jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Selamat malam. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good night, sir. Okay, no problem. Waalaikumsalam, cikgu. Yeah. You're welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. See you all next week, insyaAllah. Thank you, sir. Assalamualaikum. Good night. Yeah, good night. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. All right. Thank you. Of course.